welcome to my channel Kirtiskorner. So in this video again this is going to be a crazy video. It's an outing anamata, family toti ekkadiki veltunnaru em chestunnaru anta shoot cheyadaniki try chestanu. So ee video end daka chudandi, it's going to be really fun. Stay tuned to find out. హాయ్ గైస్. సో బయటికి వెళ్తున్నాము, పోలో తింటున్నాము అని చెప్తున్నాడు. సో చాలా ప్లాన్ చేసాము. ఐ వాంట్ టు గో టు ఐకియా, ఐ వాంట్ టు గో టు జనరల్ బజార్ ఆల్సో. కానీ ఏది కుదురుతుంది అసలు ఐడియా లేదు. ఇప్పుడు వెళ్ళి డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రియలీ వెరీ ఎక్సైటింగ్. స్టే ట్యూన్డ్. కాజు బర్ఫీ, ఏంటి హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో ముందుగా నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రాను నేను ఎంత మంచి వీడియోస్ పెట్టినా సబ్స్క్రైబర్స్ కౌంట్ తగ్గిపోతుంది. సో ఈవెన్చువల్లీ మోటివేషన్ అనేది ఉండట్లేదు అనమాట. సో ఒక రోజు పొద్దున్నే లేచి ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసుకుంటే, యూట్యూబ్ స్టూడియోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసుకుంటే కొన్ని సబ్స్క్రైబర్స్ పెరుగుతున్నారు అని అంటే అదొక తెలియని ఆనందం అనమాట యాక్చువల్లీ. సో నేను మంచి వీడియోస్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా బెటర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ ఎలా అంటే జనరల్ బజార్ వీడియోస్, ఐకియా వీడియోస్, బేగం బజార్ వీడియోస్, చార్మినార్ వ్లాగ్స్ ఇవన్నీ పెట్టాలని అనుకుంటున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం క్రేజీ ట్రావెల్ వ్లాగ్ కూడా పెట్టాలని అనుకుంటున్నాను. అండ్ హియర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద వీడియో ఏంటంటే అది నా సైట్ గాగల్స్ అండి. సో సైట్ గాగల్స్ అంటే రేవంత్ అనుకుంటున్నాడు అది స్టైల్ కోసం ఏమని చెప్పేసి హీ వాంట్స్ టు వేర్ ఇట్. కాకపోతే ఐ హ్యావ్ సైట్ కాబట్టి అవి సైట్ గాగల్స్ సరిగా కనిపించవు అని చెప్తున్నాను. సో this vlog it's really going to be very simple and it's like a day in my life అనుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ టైం మా కజిన్స్ తో అవుటింగ్ వీడియో మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే దాన్ని కూడా ఒకసారి చూడండి. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి really fun. సో చూస్తూనే ఉండండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అనమాట, అది క్లిక్ చేస్తే ఏంటంటే నేను ఇలా వీడియోస్ పెట్టగానే అలా మీ ఫోన్లో వచ్చేస్తుంటుంది. అండ్ మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, మీకు ఏదైనా క్వెరీస్ ఉన్నా మీరు నాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేస్తే నేను చూసినప్పుడు తప్పకుండా మీకు రిప్లై చేస్తాను. సో ఇంకా అంతే అనుకుంటున్నాను. అండ్ చూస్తూనే ఉండండి. స్టే ట్యూన్డ్.
ఇదంతా ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా? మా ఇంటి దగ్గర మకరంద్ అని ఒక షాప్ ఉందన్నమాట. నేను షాప్ లో కూడా కొన్ని వీడియోస్ తీసాను, చూసారు కదా. సో అక్కడ నేను తీసుకున్నాను. ఇది మా డాడీకి ఇష్టం అని చెప్పి మక్క బుట్టది కార్న్ చుడువా తీసుకున్నాను. అండ్ కాజు బర్ఫీ అంటే ఇంకా ఎవర్ గ్రీన్, అందరికీ మా ఫ్యామిలీలో చాలా ఇష్టం, నాకు కూడా చాలా చాలా ఇష్టం. సో దిస్ ఇస్ ప్యూర్ ఘీలో చేసింది కాజు బర్ఫీ. అండ్ అనదర్ స్వీట్స్, ఇవి రేవంత్కి ఇష్టం అని తీసుకున్నాడు, రోజు ఒకటి తింటాడంట. ఆల్మండ్ చాక్లెట్ సంథింగ్. సో అదనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటంటే వెంటనే డ్రెస్ చేంజ్ చేసేసి జనరల్ బజార్కి వెళ్తున్నాము. ఎవరు, నేను మై ఫ్రెండ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు జనరల్ బజార్. సో ఇట్లా శారీస్ అవన్నీ అంటే కొంచెం కష్టం కదా క్యారీ చేయడం, అందుకే నార్మల్ వేరే డ్రెస్ వేసేసుకొని జనరల్ బజార్కి వెళ్ళిపోతున్నాము. ఈ వీడియో ఎండ్ దాకా చూడండి, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రియలీ ఫన్. నాకైతే చాలా ఐఎమ్ క్లోజెస్ట్ టు మై హార్ట్ బికాస్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం జనరల్ బజార్కి వెళ్తున్నాము. సో తెలీదు ఏం కొనాలో, ఇంకా ఉంటాయి కదా. నా ఫస్ట్ వీడియో చూసారా మీరు? జనరల్ బజార్ చూడండి, నేను అది ఎండ్ స్క్రీన్లో యాడ్ చేస్తాను. ఎంత భయపడుకుంటూ చేశాను తెలుసా, బొట్టు బిళ్ళలు అవన్నీ కొన్నాను అని చెప్పేసి. అప్పుడు మా తమ్ముడు ఫుల్ సపోర్ట్ చేశాడనమాట వీడియో తీయడానికి, ఎడిట్ చేయడానికి. అండ్ ఇది కంప్లీట్గా నా ఎడిటింగే ఉంటుంది, కొంచెం భరించాలి మీరు. సో అంతే గైస్, ఈ వీడియో ఎండ్ దాకా చూడండి, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రియలీ ఫన్.